Hello everyone, once again welcome to my OIT channel. So ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ 5th November 2022 OIT എക്സാമിൻ്റെ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിൻ്റെ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇന്നത്തെ ലെറ്റർ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിലെന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ഈ എക്സാം വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു. നമ്മൾ ഈ 2022 എപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന അതേ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. വലിയ ട്വിസ്റ്റിംഗ് ഒന്നുമില്ല. സാധാരണ പോലെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ, പിന്നെ ഒരു ഹോം വിസിറ്റ്, പിന്നെ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിന് റെഫർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഈ ലെറ്റർ, ഇന്നത്തെ ലെറ്റർ നമ്മുടെ ഒരു നോൺ കേസാണ്. അതായത് പേഷ്യൻറ്റിന് GPക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പേഷ്യൻ്റെ പേര് മിസ്റ്റർ പീറ്റർ സിംസൺ, 64 years old patient ആണ്. സോ ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ് ഗോട്ട് ലെഫ്റ്റ് ടോട്ടൽ നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സർജറി. അതൊരു 3 months എഗോ ആണ് സർജറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 3 months എഗോ സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജായി വീട്ടിൽ വരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ ഫ്രം ദെൻ ഹി ഹാസ് ബീൻ അണ്ടർ അവർ നഴ്സിംഗ് സർവീസ്. ഓക്കെ, വി ആർ ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് നഴ്സ്. നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് നഴ്സാണ്. നമ്മുടെ അണ്ടറിലാണ് പേഷ്യൻറ്റ് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ. So we are the district nurse and we are giving some care, maybe the wound dressing or follow-up care or any medication administration or something. So for that usually we are going on particular days to the patient's home. So ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് അവർ പറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമൊക്കെ പേഷ്യൻറ്റ് ഗുഡ് പ്രോഗ്രസ്. അവർ കുറേ ഡേറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കുറേ വിസിറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് ടൈമിൽ. സോ അവിടെ എല്ലാം വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും അവർ പറയുന്നില്ല. ഗ്രാജുവലി പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വൈഫിന് പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റെ വൈഫ് ഒരു റെസ്പൈറ്റ് കെയറിന് വേണ്ടി ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഹോമിലായിരുന്നു കുറേ നാളത്തേക്ക്. റെസ്പൈറ്റ് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡിലേക്ക് മാത്രമേ റെസിഡൻഷ്യൽ ഹോമിൽ അവർ കെയർ കൊടുക്കുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് റിട്ടേൺ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. സോ അന്ന് വരെ പേഷ്യൻറ്റ് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ എക്സസൈസ്, ഡയറ്റ്, മെഡിക്കേഷൻസ് ഇതെല്ലാം പേഷ്യൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് വൈഫ് തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് വന്നത്, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വൈഫിന് ഓൾറെഡി പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസ് ഉള്ളത് കാരണം പേഷ്യൻ്റ് ഒരു കെയറായിട്ട് മാറുവാണ്. അപ്പോൾ വൈഫിന് കെയർ കൊടുക്കാനുള്ളത് കാരണം പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സെൽഫ് കെയർ അങ്ങനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ എക്സസൈസസോ ഈ ഫിസിയോ എക്സസൈസസ്, ഡയറ്റ്, മെഡിക്കേഷൻസ് ഇതൊന്നും തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് എടുക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഗ്രാജുവലി പേഷ്യൻറ്റിന് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു. അതായത് BP ഹൈ ആകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രാജുവൽ വിസിറ്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഗ്രാജുവലി ഹീസ് പ്രസൻറ്റഡ് വിത്ത് ഹൈ BP and edema as well as pain, increased pain over the surgical site, that means over the knee area. As well as patient is presented with memory loss and mood changes. അപ്പോൾ ഈ മൂഡ് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഗ്രാജുവലി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് വി ആർ സസ്പെക്റ്റിംഗ് ഡിപ്രഷൻ. അപ്പോൾ ഈ കേസ് നോട്ടിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മെയിൻ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹു ഈസ് സസ്പെക്റ്റഡ് ടു ഹാവ് ഡിപ്രഷനാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ വേറൊരു കണ്ടീഷനും നമുക്ക് എഴുതണം, ഹു ഈസ് റിക്കവറിങ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടോട്ടൽ നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സർജറി. വൈ? ബിക്കോസ് സ്റ്റിൽ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് സം പ്രോബ്ലംസ് വിത്ത് നീ. ബിക്കോസ് അവിടെ എഡിമ പറയുന്നുണ്ട്, ഇൻക്രീസ്ഡ് പെയിൻ ഓവർ ദ സർജിക്കൽ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ GPനെ റെഫർ ചെയ്യുമ്പം ഓഫ് കോഴ്സ് GP ഹാസ് ടു അസസ് ദി സർജിക്കൽ സൈറ്റ് ഏരിയ ആസ് വെൽ ആസ് സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ. സോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട് മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എഴുതാം. ഹു ഈസ് റിക്കവറിങ് ഓർ റിക്കുപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടോട്ടൽ നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സർജറി. Then we can write who is diagnosed as well as suspected to have depression. അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എഴുതാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഗ്രാജുവലി നമ്മൾ ഹോം വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന് നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പം ഈ കെയർ എല്ലാം കാണുമ്പം പേഷ്യൻറ്റിന് തന്നെ മെമ്മറി ലോസ് ഉണ്ട്. പേഷ്യൻ്റ് ഒത്തിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഡിപ്രഷനും ഉണ്ട്, ഈ സർജിക്കൽ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് ഏരിയയിൽ സ്വെല്ലിങ്ങും പെയിനും ഒക്കെ ഇൻക്രീസ് ആകുന്നത് കാരണം പിന്നീട് ഇങ്ങനെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ GPക്ക് വേണ്ടി ഒരു റെഫർ ലെറ്റർ എഴുതുവാണ്. സോ ഈ റെഫർ ലെറ്ററിൽ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. അവിടെ പേഷ്യൻ്റ് വൈഫിനും കൂടെ നമ്മൾ ഒരു കെയർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് കെയർ അല്ല, ഒരു ഫർദർ റെസ്പൈറ്റ് കെയർ ആണ്. അതായത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഹോമിൽ ഈ പേഷ്യൻ്റ് വൈഫിനെ കൂടെ ഒരു റെസ്പൈറ്റ് കെയറിന് വേണ്ടി വിടണം. കാരണം ഇനിയും വൈഫിന് വേണ്ടി പേഷ്യൻസ് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കെയർ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സർജിക്കൽ ഏരിയ പിന്നെയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവത്തേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ പാരഗ്രാഫിൽ വരുന്നത്. ഒന്ന്, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡിപ്രഷനും അതുപോലെ തന്നെ സർജിക്കൽ ഏരിയയിലെ പ്രോബ്ലംസ് ക്ലിയർ ചെയ്യാം.
അതുപോലെ തന്നെ വൈഫിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൂടിയുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ വൈഫിനും കൂടിയുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇൻട്രഡക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. അതായത് ഹി ആൻഡ് ഹിസ് വൈഫ് റിക്വയർ ഫർദർ അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടിംഗ് സർവീസസ് എന്നോ സപ്പോർട്ടിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നോ നമുക്ക് രണ്ടും വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് എഴുതാം. അതൊരു ഓപ്ഷണൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ഇൻട്രഡക്ഷൻ അങ്ങനെ എഴുതണമെന്ന് കമ്പൽസറി ഒന്നുമില്ല. ബട്ട് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ റെക്കമെൻഡേഷൻ പാരഗ്രാഫ്. അത് റെക്കമെൻഡേഷൻ പാരഗ്രാഫിലായിട്ട് നമുക്കത് എഴുതാവുന്നേ ഉള്ളൂ. സോ ഇതാണ് ഓവറോൾ നമ്മുടെ കേസ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇത് നോൺ കേസ് ആണ്, വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു നോൺ കേസ് ആണ്. പിന്നെ വൈഫിൻ്റെ കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ കുറച്ച് പേർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതവിടെ എഴുതണോ അത് എഴുതണ്ടയോ എന്നുള്ള കാര്യം. കാരണം ഇത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ GP ആണല്ലോ. പക്ഷേ പേഷ്യൻ്റെ GP ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് വൈഫിൻ്റെ കാര്യം എഴുതാം. ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ജീവിതത്തിൽ പറയുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. So this is the case note. So I will just explain you in English, because some of the students, they are requesting in the YouTube I mean the description, they are requesting to talk in English. So anyway, I will just explain you in English also. This is a non-case letter, and this letter is directed to patient's GP. And this patient already has undergone surgery. We can tell it's like underwent surgery because it is 3 months before. And he was recovering well. And from the discharge time itself, they have arranged one district nurse appointment. That is ourselves. Okay, we are the one district nurse. So under our nursing service, they have arranged regular home visits for the follow-up. So during, they have given many home visit notes. These all are indicating like a normal patient was doing well and everything, it is fine, no infection, something like that. But gradually patient started to feel or started to show some signs of swelling. So there are swelling and increased edema over the surgical site, and there is increased pain. Patient is complaining increased pain over the area, and along with that patient has memory loss and mood swings. So this mood swings and the mood changes, which aroused the doubt of depression. So this is a suspected diagnosis, and here we have to write 2 things. Okay, so that is patient is suspected to have depression, as well as patient is recovering from total knee replacement surgery, because still patient have some problem in the postoperative area. If it is nothing is there, means no need to write it in the introduction, but still patient have some problem over the surgical area. So he needs some some management from the GP. So we have to mention there. And then one more thing, why patient got suddenly this many problems? Because his wife has Parkinson's disease, so that she got admitted in a respite care. Respite care means, most of you know that this is a short term particular time period. They will give the particular time period, maybe 1 month or 2 months or 2 weeks, like that. So for that patient was admitted in the respite care unit. That is the we can tell it's like home. It's like a care home. Patient's wife was in residential home for particular time period, and she returned back to home. So nobody is there. They are living alone. So our patient took care his wife. So he neglected his self-care. He neglected his physiotherapy exercises, diet, medications, everything. As a result, he has this problem like swelling and increased pain. And another one more thing, he is not taking care himself, and patient's wife also has this many problem, and nobody is there in the home to take care. So everything maybe this is the reason behind of the mood swings. Anyway, day by day in our home visit, we can see that patient's mood is changing, mood swings, and there is increased memory loss also. So this is the scenario when today 8 January 2022, when we went to this patient's home, we are deciding that we could not leave the patient like this, so we have to refer to his GP. So what is the recommendation? First thing, they have to diagnose this depression. They have to do further assessment for depression. If it is the depression, means the doctor, we are requesting the doctor to provide further management and assistive services for this patient also, because he will be alone. Another one more thing, the wife, along with the wife, anyway this patient could not, they could not live together without any other outside supportive services. So we are requesting a respite care, another one respite care for his wife into a residential home for particular time period. So we are thinking that so the problem will be resolved for a shorter period, and we can see what is the thing it will happen in the future. So this is the outline of the case now. So I hope it is clear for you, and now we will see how the letter will be. So I will give you one sample letter. So once again I am telling you that I got some information from my students. With that I am preparing the
explanation. So if there is any mistake, just neglect it. Okay. So as normal, we will start with the address, what are the things they have given. Then the date, it is today's date, 8th January 2022. And we will write, dear doctor, and regarding Mr. Peter Simpson. Meet Peter Simpson, aged 64. Then this is a noun case, so the introduction will be like this. I am writing to update you the current health status of Mr. Peter Simpson, who is recovering from left total knee replacement surgery and suspected to have depression. So as I told you, there are two disease conditions or recent present conditions. So we have to write who is recovering from left total knee replacement surgery and suspected to have depression. Okay, so that is the first sentence. Then we can write the requirement. He requires further follow-up assessment and management. Don't write care for doctors. Okay, because care it is meant by other readers, not for the doctors. So he requires further follow-up assessment and management. Another one option is that we can include wife also. He and his wife requires further follow-up assessment and management, or assistive management, or something like that we can write. So this is the introduction. I am writing to update you the current health status of Mr. Peter Simpson, who is recovering from left total knee replacement surgery and suspected to have depression. He requires further follow-up assessment and management. I hope it's clear until here. Then we will start with the present medical paragraph. So all students will have this problem, how to start the noun case. Already patients, GP knows everything. So from where we will start? From the home visit or today's visit or whatever. Always I will suggest not to start from today's, because it will be a clumsy. The notes will be clumsy. The letter will be clumsy. So always just start from the old story, but in a relevant manner, so that you can place as you aware. Okay, so this is the special phrase you can use it in the noun case. As you aware means it's noun case. Already patient, doctor knows. As you are aware, but this paragraph should be small. Okay, just you are giving some hint until our home visit, from where the home visit started under our nursing service. So as you are aware, Mr. Simpson has undergone the surgery on, or you can just write Mr. Simpson underwent the surgery on 21 October 2021 and was arranged with home visits under our nursing service since then for follow-up care. Okay, so this is the first sentence. As you are aware, Mr. Simpson underwent the surgery on 21 October 2021 and was arranged with the home visits under our nursing service since then for follow-up care. You have to write under our nursing service because you are the district nurse, not anyone else. Okay, so many of the students used to write under a district nurse. That means you are not familiar with the case note. Okay, you have to write under our nursing service since then for follow-up care. Then we can write, we can start from our home visit. Upon initial home visits, he was noted with good progress, however, he was noted, however, gradually he became non-compliant with physiotherapy exercises, diet and medication, because he has been the carer for his spouse who has Parkinson's disease and recently returned home following a respite care from residential home. Actually, this sentence is a complex sentence, but everything we can include in this complex sentences. I will read for you once again. Upon initial home visits, he was noted with the good progress. Either you can stop there. Then you can start with the however. Okay. However, gradually, he became non-compliant. non-compliant. Non-compliant with the physiotherapy exercises, medications, and diet, because, he has been the carer for his spouse who has Parkinson's disease and recently returned home home following a respite care from residential home. Okay, so until here we can complete the second paragraph. So we can, as you know that this present medical paragraph we can split into only two paragraphs. So I always suggest you to make it like a two, because it is easy for the reader to understand the scenario. Okay, until here we wrote like all the stories. So once again I will read for you the
a present medical paragraph, the first paragraph for present medical paragraph. As you are aware, Mr. Simpson has undergone the surgery on 21 October 2021 and was arranged with the home visits under our nursing service since then for follow-up care. Upon initial visits, he was noted with a good progress, full stop. However, gradually, he became non-compliant with the physiotherapy exercises, diet and medication because he has been the carer for his spouse who has Parkinson's disease and recently returned home following a respite care from residential home. I hope it's clear until here. Then we can see the next paragraph, that is the second paragraph of present medical paragraph. Here we are writing regarding the current condition including today's home visit. Okay. So we can write subsequently, Mr. Simpson presented with high blood pressure, increased swelling and pain over the surgical site. Also, he has memory loss and mood changes which aroused the doubt of his possible diagnosis. His possible diagnosis is no need to write depression because in the introduction we wrote suspected to have depression. So no need to repeat it again. Then we can write, therefore, he and his wife require an attention from your service to overcome their current situation. So, subsequently, Mr. Simpson presented with high blood pressure, increased swelling and pain over the surgical site. Full stop. Also, he has memory loss and mood changes which aroused the doubt of his possible diagnosis. So, this is a peculiar sentence construction. You can by heart and you can use it for all suspected cases. I can tell you that if you are using in such different phrases and sentence construction, of course you will get B score because it is something different from others later. So you can use that which aroused, before which don't use comma, which aroused the doubt of his possible diagnosis. Then the conclusion, this is like optional and this is a noun case letter and this letter will be very small. Recommendation paragraph also it will be very small, so the letter count will be very less. So you can use like an optional conclusion. Therefore, he and his wife require. After he and his wife, don't write requires because it's plural. You have to write required and attention from your service to overcome their current situation. So until here, this is a present medical paragraph. Next, there is no social paragraph because this is a noun case. We can directly go to the recommendation paragraph. So in recommendation paragraph, actually we have three things. First one, to diagnose or to do the further assessment for depression. And second one is a physical care for the patient. Third one, we are requesting like additionally wife's care also and like a respite care for her into a nursing home or any residential home. So these three things only we are going to write it in the recommendation paragraph. We can write like this. Kindly take over the case of Mr. Simpson to evaluate and provide supportive interventions as you feel appropriate. So here we can include everything for patient. That means to further evaluate, to do the further evaluation and provide supportive interventions as you feel appropriate. Okay, for the doctors usually we used to write like this only. And take over the case, this one also. It's a specific sentence construction for only for the doctors. So kindly take over the case of Mr. Simpson to evaluate and provide a supportive interventions as you feel appropriate. In introduction, if you wrote management, don't write the same word here. You can write interventions or treatment. Okay. Then we are writing for wife. Here I want to tell you something. Actually, the lecture. Actually, our patient is only one. That means Mr. Simpson is the one, our patient, and the wife. This is additional care. Actually, we are asking some favor from the GP. So we have to use it. Would be appreciated. It would be appreciated if you put that phrase. You have to use it here. That means you are asking some additional help from the GP. So we can write like this. It would be appreciated if you could arrange respite care for his wife into a residential home. Okay. So that's why I wrote kindly in the starting, and this it would be appreciated. It's for wife. So I will read it for you, then recommendation paragraph once again for you. Kindly take over the case of Mr. Simpson to evaluate and provide supportive interventions as you feel appropriate. And it would be, there is no and, it would be appreciated if you could arrange respite care for his wife into a residential home. So that's only the thing. And last you can write, if you have any queries, please do contact me. And yours, if there is GP's name, I don't know. If there is GP's name, you can write yours sincerely. Registered nurse or district nurse, you can write. So this is the content of the letter. I hope this letter is very easy. There is nothing like complicated things.
to his GPs. They have given to his GP. That's why it is easy to identify that it's a noun case. And only the thing, just in the starting stage, you will get a confusion how we have to start. Some students, they will ignore regarding the surgery date and from when they have started the district nurse home visits. And some students, they will not write even the district nurse details also, because that is your role. You have to just start with that. You are the district nurse and the patient is under your nursing service since then. And upon our visit, something we have noted. So this is a story. Always I used to tell to the students that you have to write the present medical paragraph as a story. So if you are writing as a story, you also will not get confusion. Even the reader also will not get the confusion, and it will be easy to get this score. So I hope this introspection is helpful for you. Please try to write it in the same way, and I hope for the further exam also it will be in the same manner only. But you have to find out whether it's a known case or unknown case, and don't forget your role, whether you are community health nurse or your charge nurse or your district nurse. These things and all you have to include it in your letter. Then only the reader will confirm that you are familiar with your case now. So we will see with another one informative video. Until then, bye. Take care. Keep practicing.